Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurangashena Namo Krishna Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niranjana Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatane Satarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Jai Gaur Sundar ki jai, Tulsi Maharani ki jai, Prabhupada. So we are at the outskirts of Vidyanagar, little town. Мы находимся в пригороде маленького городка, который называется Видьянагар. Our residence for today, destination for today is just another 10-15 minutes walk. Место, в котором мы сегодня уже сделаем привал, примерно в 10-15 минутах ходьбы отсюда. So this is our last stop for talk today. И это место, где мы сейчас находимся, это последнее место остановки на сегодня, где мы будем рассказывать. So Vidyanagar is quite a transcendental place. Vidyanagar это довольно трансцендентное место. This is Nagar, or a place of Vidya, knowledge. Это Нагар или место знания, видения. So we have plenty of speakers who will be enlightening us about this place, original place of enlightenment. Сегодня будет довольно много выступающих, которые будут просветлять нас в знании в этом месте, которое способствует просветлению. Amongst them, just to tell the overview of this place, I will say a few more things. Я буквально слов об этом месте. This place also is a place where Sarvabhaumacharya appeared the first. Это также место, где родился Сарвабхаумачарья. I think his temple is just around the corner. Yes, around there, right? Yeah, so his house and the temple of worship will try to visit after we are finished here. Домик, где он родился, и храм, они находятся вместе, вот там в углу мы посетим это место, закончим наши рассказы. This is also a place where Chaitanya Mahaprabhu came all the way from Mayapur, crossing Ganga to this place to attend the school when he was a boy, when he was a divine. И когда Господь Чайтанья был еще мальчиком, он переправлялся через Гангу сюда, в это место, где находилась школа, в которой он учился. So you could also see how learned scholars like Sarvabhaumacharya has appeared in this Vidyanagar. Такой большой ученый, как Сарвабхаумачарья, он родился в Видьянагаре. And Chaitanya Mahaprabhu also came to this place to gain vidya, gain knowledge, learn, even take a school for schooling here. И Чайтанья Махапрабху приходил туда, в это же место, чтобы обретать знания, учиться здесь в школе. Lord Brahma, with all his four heads, he recited 4 Vedas here. И Господь Брахма с 4 головами, 4 веда пребывают здесь. At the beginning of the creation,
Mother Saraswati, the goddess of learning, she emanated from the mouth of Brahma here. Богиня учености Мать Сарасвати в начале творения она изошла из рта Брахмы здесь. Dhanvantari received his knowledge of medicine here. И Дханвантари получил знания медицины здесь. All the Shard Darshan, Vakil and all those, they also receive their branches of knowledge here. Все 6 даршанов, 6 главных философий, они тоже все шли оттуда. So like that, there's so many ways to prove historical viewpoint how this is a seed of learning in Visuddhi. Это все я говорю для того, чтобы показать, что здесь в Висуддхи находится семя трехместного знания. And hence known as Vidyanagar. Именно поэтому это место называется Vidyanagар. So now our today's first speaker is Dhruv Maharaj Prabhu, who is sitting right behind me. Сегодня первый наш докладчик это Dhruv Maharaj Prabhu, который сидит рядом со мной. Is one of the learned devotees amongst the considered devotees. Он является одним из самых ученых старых преданных искона. He is the author of many books. И он является автором многих книг. Initially, when we started Mandal Parikrama and Navadvip Mandal Parikrama, Dhruv Maharaj Prabhu was a great assistance for us because he has been doing research about this Parikrama places. Когда мы только начинали проводить эти Навадвип Парикрамы и Раджа Мандал Парикрамы, Dhruv Maharaj Prabhu, он очень много помог нам, поскольку он занимался как раз исследованиями в этой области. So first, Parikrama in Vrindavan and in Navadvip, he has been accompanying us and enlightening us about the various pastime places. Он сопровождал нас на парикраме в Раджа Мандала и на Навадвипу Мандала и рассказывал нам о некоторых играх, связанных с этими местами. So one more time today we have we have been honored by his presence. И еще раз мы получили возможность сейчас его воздушного общения. And at this point we request him to please reveal some to us. Сейчас мы попросим его поделиться знанием about this place and personalities that this place. Знанием об этом месте и о личности, которые связаны с этим местом. So I like to kind of go back in history. Maharaj was explaining how this is a historical place. Махарадж говорил, что это место историческое. Я бы хотел для начала удариться в историю назад. And to explain a little bit about the history, we have to understand about the condition of India at that time. Чтобы понять эту историю, нам нужно понять, каковы были условия в Индии в те времена. Just as we were just learning earlier about Lakshman Sen and Jayadev or Swami. These are Radha Govinda deities of Sarvabhaum Bhattacharya. Bhattacharya and his deities of Radha Govinda, they also water here.
Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, you want to have something like this. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Много только что говорил. Саранга Мурали, потом Горга Датхара, вот, то есть это большинство Саранга Мурали. И еще там. Prabhu, it's possible this I am Prasad distributor. Prabhu Charanamrita. And now we've passed over here to Janudvip. Итак, мы сегодня утром отправились в Виду-Двипа, и сейчас мы прошли уже на Джану-Двип. So many thousands ago, there was one Muni named Janu who had his ashram. You may have noticed one small deity of Gauranga on the road there. That was where Janu Muni had his ashram. И много-много тысяч лет назад один мудрец по имени Джану Муни, он жил здесь, у него был ашрам. Возможно, вы увидели одно божество, небольшое Гауранга, которое вы проходили мимо него по дороге, там находился его ашрам Джану Муни. So, at that time, one king, Bhagirath, by his penances and austerity, he brought Ganga down to from the heavenly planets down to the earth. В те времена один царь по имени Бхагират, благодаря своей аскезе, сумел принести Гангу сюда с небесных планет. And he was leading her to the Bay of Bengal, where the Ganga would fall through the earthly planet down to the subterranean planets where his ancestors' ashes were lying. И он вел ее вниз, эту Гангу, к моменту впадения в Бенгальский залив. После этого она должна пробивать землю и уходить вниз дальше на подземные планеты. So that time, you remember Ganga, she was very young and wild and powerful, so she was captured by Lord Shiva in his hair. В те времена Ганга была еще совсем молодая, бурная река, и она тогда попалась в волосы Господа Шивы, попала ему на голову. By Bhagirath's austerities, then Lord Shiva released her, and he was leading her along, but she was still quite young and wild. И благодаря аскезе Бхагиратхи Господь Шива освободил Гангу из своей прически волос, и она пошла дальше. Бхагиратх вел ее вниз, но она была очень молодая и очень бурная река. So she was just washing away houses. She was smashing everything in her path. И она смывала на своем пути все, дома и все, что попадалось. So she smashed right through Janu Muni's ashram. She even washed away his ashram. He was sitting there doing his bhajan, and she just washed away his ashram cup. И она даже смыла ашрам самого Джану Муни и его чашку для ачамана, там, где он сидел, совершал свою бхаджану. So he became very angry, so he just with one gulp, he swallowed up the whole Ganga. И Джану Муни настолько разозлился, что он одним глотком взял и проглотил всю сразу же Гангу. Now Maharaj Bhagirath, he was leading her along, and he turned around, he looked, he didn't hear her roaring behind him anymore, and he turned around and he looked, and there was no more Ganga.
А Бхагират, который шел впереди и вел Гангу, он увидел, что ничего больше нет, повернулся и не услышал больше шума этих бурных волн Ганги. He just saw one Muni was sitting there. Он увидел просто одного Муни, который сидел там. So he could understand somehow or other the Muni had made Ganga disappear. И он понял, что так или иначе этот Муни заставил Гангу исчезнуть. So he began to serve that Muni and beg his forgiveness and please him in so many ways to release Mother Ganga. И он стал служить этому Муни, просить его прощения, пытался удовлетворить его всяческими путями, чтобы тот отпустил мать Гангу. So, Janu Muni, two different accounts are there. Somebody say from his knee, somebody says from his ear, the Ganga emanated. И все говорят по-разному. Одни говорят, что Ганга вышла из его колена, другие говорят, что из его уха. So, because she emanated from the body of Janu Muni, she's like the daughter of Janu Muni. И поскольку она вышла из тела Джану Муни, то она считается как бы его дочерью. Therefore, she's known as Janavi. И поэтому она еще известна под именем Джанави. Just like we're singing every night, Janavi Tatavani. Как мы поем каждый вечер Джанави Татавани. On the banks, Tata means banks, on the banks of Janavi, the Ganga. То есть это на берегу, Тата обозначает берег, на берегу Ганги. So then she flowed on to the ocean and she got another name, Janavi. И потом она продолжила свой путь к океану уже под новым именем Джанави. So now, in this Janadvip, we've come to a very, very, very special place. И сейчас на этом острове Джанадвип мы пришли на очень-очень особенное место. This is the house of Saranga Thakur and Murari. Это дом Шаранга Тхакура и Мурари. So now, I'm going to ask His Holiness Praladananda Swami to explain something about the significance of this holy place. Сейчас я попрошу его святейшество Прабхупадананду Свами рассказать нам о значимости этого места. Here, Janadvip, which process? Anybody know? Seven? That's him. So Maharaj has arrived that we think it's Dasyam. Dasyam. Serve, doing service, serving the Lord. Это обозначает, что вы также не должны закрывать глаза, We will not have a sleeping session right now. Meditation. не медитация. Громче. Погромче перевод. What is that?
What is this complaint for first time there's some agitation going on here? Huh? Louder after breakfast. Louder after breakfast. Громче будет после завтрака. Yeah, we appreciate your spirit. You seem to be really anxious to hear. Мы оцениваем ваш дух, такое ощущение, что вы на самом деле очень хотите слышать. Our audience key, Josh. Здравствует наша аудитория. You are not supposed to say your own jai. Вы все должны тоже говорить джай. But still coming, and there are balls on our left hand. There are still lots of room in those balls. Вот там есть с левой стороны две лодки, там еще много места, туда, пожалуйста. Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Is a Rudra form. This is the ninth and final of the 9 islands of Navadvip. Это 9-й и последний остров Навадвипадхамы. In the center is Antardvip, В центре Навадвипа находится Антардвип, which is like a whirl of a lotus. он подобен пестику лотоса. And around this world there are 8 petals, and those are the 8 different islands. И вокруг этого пестика 8 лепестков, 8 островов. So we had been going from one petal or one island to the other. И мы проходили с одного лепестка на другой, с одного острова на другой. So starting from Antardvip, Мы начали свой путь на Антардвипе, and then making a good long circle, we have finally come to the 8th petal. потом мы сделали большой круг по всем островам и в конце концов пришли на последний остров. सुनो सिक्योरिटी इनको थोड़ा समझाओ सुनो इनको थोड़ा शांत करो दो भाई को थोड़ा So the process here is Sakyam. И процесс служения здесь сакхьям. So this is Rudradvip. Итак, это Рудрадвип. And Rudra's all 11 forms reside here. И все 11 форм Рудры пребывают здесь. Especially one form mentioned in Navadvip Mahatmya is Nila Lohita Rudra. В особенности одна форма, которая упомянута в Навадвипа Махатме, это Нила Рохита Рудра. Нила Лохита Рудра. So all these take their photograph. So
all these Rudras, of course, are Rudra is Shiva, and he is here as a devotee of the Lord. Рудра — это, конечно же, Шива, и здесь он пребывает как преданный Господа. They all engage in chanting the glories of the Lord. Все эти экспансии, они заняты тем, что воспевают святые имена Бога. Especially chanting His holy name. Они в особенности поют Его святое имя. Which is? Которое звучит как? You haven't picked up, you haven't understood as yet. Вы, кажется, еще не поняли, да? Okay, so at this place, while Shankara, Shiva appeared as a Shankar, Шива появился как Шанкар, which is more than 1,000 years ago. Здесь он, He didn't appear here, but while he was on the planet as Shankaracharya. когда он был на этой планете, как Шанкарачаря, более 1000 лет назад, he had visited this Navadvip, especially this island Rudradvip. он посещал Навадвип, и в особенности этот остров, Рудрадвип. Since then, at least there is one village next door, is named after Shankar. Городок вот здесь, который находится немножко в стороне, его называют Шанкарпур, как раз по имени того, кто приходил сюда. So at this place we are going to request His Holiness Swami Maharaj to enlighten us about Shankara's visit and philosophy and his purpose of coming to this world. И мы просим его святейшество Сахотру Махараджа рассказать о цели прихода Шанкары, о его философии, вообще обо всем, что связано с ним. Maharaj is dead against impersonalism. This Maharaj is. Махарадж очень крепко стоит против имперсонализма. He can't stand it. Он не может потерпеть имперсонализма. So we want to hear his staunch preaching to us. И мы хотим услышать его твердую проповедь, которую он даст нам. Or he could teach us how to preach, befitting the impersonal philosophy. Чтобы он научил нас, как разбивать пух и прах имперсональную безличностную философию. And he could do all this in few minutes. Он может это сделать за несколько минут. Haribo! Sahatra Swami Maharaj. Amaganadvinandhyasya gananinganasalakya chukshurannilitam yena tasmai Sri Gurave Namaha. So Shankaracharya, he is a great teacher in the Vedic tradition of India. Итак, Шанкарачарья является великим учителем ведической традиции Индии. But his philosophy is not actually the real Vedic philosophy. Но его философия на самом деле не является реальной, настоящей ведической философией. It is covered Buddhism. Это скрытый буддизм. 2,500 years ago, Krishna appeared as the Buddha. I think you all know. He had a mission to stop the unlawful animal sacrifices that were being performed in the name of the Vedas. 2500 лет назад Господь Кришна появился как Будда. А вы знаете, что целью его явления было прекращение незаконного убийства животных, которые выполнялись под видом ведических жертвоприношений. And to stop these animal sacrifices, he rejected the Vedic scriptures. И для того, чтобы прекратить эти жертвоприношения животных, Будда отверг ведические писания. And in the centuries following the Buddha's establishment of his religion, и столетия спустя, после того, как Будда утвердил свою религию, many kings in India became Buddhist, and thus
India practically became overcome or covered with this non-Vedic Shunyavad Voidist philosophy. Спустя столетия после того, как он сменил свою философию, вся Индия была покрыта этой философией Шуньявады, все цари приняли ее. Это была не ведическая философия, она царствовала во всей Индии. And then, about 600 years in the Western calculation, 600 AD, 600 after Christ, 600 years after Christ. И потом где-то 600-й год по западному исчислению после явления Христа, Lord Shiva incarnated as Shankaracharya. В этот год воплотился как Шанкарачарья, with the special mission of driving out Buddhism and re-establishing the Vedic scriptures as the standard of knowledge in this land. И целью его прихода было выгнать буддизм из Индии и восстановить авторитет ведических писаний опять на этой земле. But because people had become so voidistic from so many centuries of Buddhist teaching, но поскольку люди прониклись этой философией пустоты за столько много столетий царствования буддизма, therefore Shankara, he compromised with Buddhism in his Vedanta darshan. Шанкара пошел на компромисс с буддизмом в своем Веданта-даршане. His philosophy is known as Advaita Vedanta, or the Vedanta of oneness. Его философия известна как Адвайта Веданта, то есть Веданта единства. Or also, as we know more commonly, Mayavada, the doctrine of illusion. Или, как мы еще знаем, более известное слово нам, Майявада, или доктрина иллюзии. So, actually, his teaching is an emergency measure. На самом деле его учение, оно было вызвано как мера быстрой такой необходимости. Srila Prabhupada, to illustrate this, he told a story of a veterinarian, an animal doctor. Чтобы проиллюстрировать эту ситуацию, Шрила Прабхупада рассказал историю про ветеринара, который лечит животных. And this animal doctor, veterinarian, was very expert, but he had a rather foolish assistant. Этот доктор-ветеринар был большим специалистом, но у него был глупый помощник. So one day he was called by a farmer whose horse had developed a great swelling in the neck. Однажды этого доктора-ветеринара пригласил один фермер, у которого была лошадь, у которой на шее образовалась большая опухоль. And the veterinarian looked in the horse's mouth and then asked for a hammer. И тогда этот ветеринар заглянул в рот лошади и попросил молоток. And he then proceeded to hit the horse as hard as he could on the neck. И начал бить эту лошадь сильно, как только мог, по шее. And the swelling suddenly went down. И ни с того ни с сего вдруг эта опухоль куда-то прошла. The horse was cured. И лошадь вылечена была. So his foolish assistant, seeing that, he thought, oh, now I've learned everything there is to know. И его глупый помощник посмотрел на все это и подумал, ну теперь я понял, научился всему. About curing animals. Как нужно лечить животных. So he separated himself from his teacher, the veterinarian, and set up his own practice. Он ушел от своего учителя, ветеринара, и основал свою собственную практику. After just a few days, the veterinarian began to get so many complaints from the farmers in the area. И через несколько дней этому ветеринару стали жаловаться многие фермеры из той местности, где они жили. That your former student, he set up a business in competition with you, so his prices are cheaper. We're calling him, but all he's doing is smashing our horses and cows in the neck with a hammer. И вы знаете, ваш бывший ученик, он основал свою собственную школу, ведет свою собственную практику. У него, конечно, ниже цены, мы его все время вызываем. Но все, что он делает, это просто-напросто убивает лошадей и коров, он лупит их этим молотком. And he's breaking their necks, killing them, injuring them severely. Он ломает им шею, убивает их, ранит. So, this is terrible. He's going to ruin us. Это ужасно, он нам все разрушит. So the doctor immediately sought out his old student
and said, "What are you doing?" А этот доктор сразу же нашел своего бывшего ученика и сказал, "Ты что делаешь?" And the student replied, "Well, I saw you. You treated this one horse by hitting him in the neck with a hammer." И тот сказал, "Ну, я видел, как вы лечили одну лошадь, взяли просто молоток и дали ей там по шее этим молотком." And immediately he was cured. И сразу же эта лошадь выздоровела. "No, I'm just following you." И я просто следую за вами. And the veterinarian said, "You fool, you didn't understand that this was a very special case." И ветеринар сказал, "Ты глупец, ты ничего не понял, это был особенный случай." That horse had somehow or other managed to swallow a watermelon, which was caught in his throat. Эта лошадь просто-напросто каким-то образом умудрилась проглотить арбуз, который застрял у нее в глотке. How many here have ever heard of a horse swallowing a watermelon? Show your hand. А поднимите руки, кто из вас слышал о том, чтобы лошади когда-нибудь глотали арбузы? Only our Minister of Health here. He knows of one case. Только вот наш министр здравоохранения поднял руку, только он знает о таком случае. And he says it's the case he just heard me describe. И он сказал, что это единственный случай, именно о нем он услышал только что. So obviously this is very rare. Конечно же, это очень редкий случай. So, similarly, the case of Lord Shiva coming to teach Mayavadi philosophy, it was for special emergency. И поэтому явление Господа Шивы с целью проповеди философии Майявады, это, конечно, было вызвано такой пожарной, срочной необходимостью. It is not to be imitated by fools and rascals. И это не нужно имитировать всяким мошенникам и негодяям, because that will simply create havoc. Потому что это просто-напросто сотворит хаос. But this is just what has happened in this Kali age. Following Shankaracharya, so many upstart Shankaracharyas have come, so-called Sampradaya, disciplic succession. Но именно это то, как раз, что сейчас происходит в век Кали. Много разных выскочек, которые являются так называемыми последователями Шанкарачарьи с философией Майявады. But these Mayavadis, they have missed the real essence that, as we heard in other stops, other pilgrimage stops on this parikram, Lord Shiva is the greatest Vaishnava, the greatest devotee of the Lord. Но все его последователи, они проглядели самое главное, то, о чем мы говорили неоднократно уже на всех остальных своих встречах, о том, что они запустили то, что Господь Шива является величайшим преданным Господа. So he is Paramahamsa. Итак, он является Парамахамсой. You see, actually, I should say that the Vaishnavacharyas, the great Vaishnavacharyas, Ramanuja, Madhva, Nimbarka, and who's the other? Vishnu Swami. They were also here in Navadvip. И я должен также сказать, что все остальные Ачарья, Рамануджа, Мадхва Ачарья, Нимбарка и Вишну Свами, они все были тоже здесь, на Навадвипе. We just left Modadrumadvip. Мы только что пришли сюда с Modadrumadvipa. So in a place called Vaikuntapur, Ramanujacharya, he visited. И Рамануджачарья, он был там недалеко в месте Вайкунтхапур. And also in another place, Mahatpur, Madhvacharya visited. А место Махатпур посещал Мадхвачарья. And both had the darshan of Lord Gauranga! И оба они повстречали Господа Гаурангу. And in this dvip, Rudradvip, Vishnu Swami and Nimbarkacharya, they also were here, and they also had darshan of Lord Gauranga. И здесь, на Рудрадвипе, Вишну Свами и Nimbarkacharya тоже повстречали Господа Гаурангу. As did Sridhar Swami, the original commentator of the Srimad Bhagavatam. И тут же его встречал изначальный комментатор Шримад Бхагаватам Шридхара Свами. So, all of these personalities just mentioned are Paramahamsa Vaishnavas. Итак, все эти личности, которых мы только что упомянули, являются Парамахамса Вайшнавами. So, Paramahamsa means royal swan or transcendental swan. Парамахамса обозначает трансцендентный лебедь или царственный лебедь. Srila Prabhupada explains that a swan has a special quality. Прабхупада комментирует, что у лебедя есть одно особенное качество. It can drink from a mixture of milk and water,
Он может пить смесь воды и молока and extract only the milk and leave the water. И он при этом умудряется вбирать в себя только молоко и оставлять воду. So similarly, this material world in which we are now present is a mixture of two energies, spirit and matter. Подобным же образом этот материальный мир, в котором мы сейчас живем, является смесью двух энергий, духа и материи. So the Vaishnavas, they teach the way, while living in this material world, how we can extract the spiritual essence of life. И вайшнавы учат тому, как, живя в этом материальном мире, уметь отделять духовное от материального и впитывать только духовную суть жизни. That spiritual essence of life is Krishna consciousness. Это духовная суть жизни и есть сознание Кришны. Actually, Chaitanya Mahaprabhu, he gave the most simple and sublime process for extracting the spiritual essence of life. И Чайтанья Махапрабху дал самый простой и возвышенный процесс усваивания вот этой вот духовной сути жизни. All the Vaishnava philosophy taught by the great acharyas is condensed in this process Lord Chaitanya has given. И все процессы, данные предыдущими вайшнавскими ачарьями, они входят, вмещаются в процесс, который дал Господь Чайтанья. And that process is the chanting of the Mahamantra. И этот процесс — это воспевание Махамантры. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. So, Sripad Shankaracharya, he's also Paramahamsa Vaishnava. Sripad Shankaracharya тоже является Вайшнавой Парамахамсой. But his philosophy, the philosophy he taught, is not Paramahamsa philosophy, it is duck philosophy. Duck. Quack. Но философия, которую дал Шанкарачарья, хотя он является Парамахамса, это философия утки. The duck does not have this ability to separate milk from the water mixture. Утка, в отличие от лебедя, не способна вот это вот отделять молоко от воды. So in the Mayavadi philosophy, instead of realizing that everything is spirit and matter, they say instead everything is one. И философы Майявади, вместо того, чтобы видеть отличие духа и материи, говорят, что все это едино, все одно. They say Brahma Satya Jagan Mithya, that everything is Brahman, that matter, Maya, does not exist, it is just an imagination. Они говорят, что только вечно существует Брахман, а материя — это просто воображение, иллюзия. But where is that Brahman? Но где же этот Брахман? Well, it cannot be seen, it cannot be heard. И его невозможно увидеть, о нем невозможно услышать. As the Mayavadis themselves say, Avyakrita, it cannot be described in words, you cannot speak about it. Как говорят сами Майявади, его невозможно описать в словах, его невозможно никак вот выразить в словах. Therefore, actually, the Vedas are useless in realizing Brahman. И поэтому веды бессмысленны в целях осознания Брахмана. Mantras are useless. Все мантры бесполезны. Upanishads are useless. И все Упанишады бесполезны. And this is how the Mayavadi philosophy is just the same as Buddhism. Вот так мы видим, что эти философы Майявади фактически не отличаются ничем от буддистов. This Brahman becomes, in the Mayavadi version, something so mysterious that it is practically unattainable by anyone. И по мнению Майявади, этот Брахман является чем-то таким настолько загадочным, что никто его не может достичь никогда. So what is left for us to do? Simply to be in Maya. И поэтому что же нам остается делать? Ну просто быть в Майе. That's why their philosophy is called Mayavadi. Prabhupada said, he translated this as meaning one who sticks to Maya, Mayavadi. И поэтому эти философы называются Майявади, и Прабхупада перевел это как те, кто привязаны к Майе. So this is duck philosophy, but this duck philosophy, it also has its use. Но и так это философия утки, однако в ней есть тоже некоторая польза. It's like there's two versions of this duck philosophy, Buddhism, and then of course the Shankara Mayavadi philosophy. Есть два момента в этой философии утки, философия буддизма и философия Шанкары. So to illustrate the two, I'll just tell a little true story. И для того, чтобы проиллюстрировать, что они себя представляют, я расскажу вам одну маленькую правдивую историю. It won't take long.
Это будет ненадолго. And I think you'll find it interesting. Я думаю, что она вам покажется интересной. So there was a young man who visited India within the last year. He was from France. Примерно где-то год назад один молодой человек из Франции посетил Индию. And in France he worked in a duck farm. И там во Франции он работает на как раз утиной ферме. And his business in this duck farm was killing ducks with some kind of modern machine. И его занятием там на этой ферме состояло то, что убивать этих уток с какой-то специальной машиной. So that is a very sinful activity. Это очень греховная деятельность. Just like, as I said, thousands of years ago, the Brahmins in India, they were killing many animals in the name of Vedic sacrifice. Как я говорил, много тысяч лет назад брахманы в Индии они убивали множество животных для ведических жертвоприношений. So this young Frenchman, he even looked like a duck himself. И этот молодой француз, он даже сам был похож на утку. And he first of all came to India to visit the holy city of Varanasi. И он сам приехал в Индию для того, чтобы побывать в святом месте of Buddhism and also Mayavadi philosophy. И Варанаси является центром буддизма и философии Майявады. So he's just a tourist. He was touring around. He went to the bazaar, the marketplace. Он был просто туристом, и он зашел на базар. And he came to the part where there are animals being sold. И он попал в ту часть, где продавали животных. And he turned a corner, and he happened to see a three-legged duck in a cage. Он завернул там за угол на базаре и увидел в клетке трехногую утку. And the duck saw him and began to quack very loudly. Утка увидела его и стала крякать очень громко. And all the ducks in the marketplace, all the chickens, all the birds, they all began to quack and cluck and make all kinds of sound, noise at the appearance of this young man. И все остальные утки, птицы, там животные, какие были, они сразу же присоединились к ней, и при виде этого человека поднялся там ужасный шум. So he became very alarmed. He began to remember all his sinful activities, killing so many birds. Он очень взволновался и стал вспоминать о своей греховной деятельности, о том, как много птиц он убил. And he went running out of the marketplace. И он выбежал с этого базара. He was in great anxiety. Он был в великом беспокойстве. Thinking, oh, I'm very sinful. Он подумал, о, я весь полон греха. Somehow all of these birds here, they recognize that I'm a killer of their brothers. Все эти птицы, они, наверное, узнали, что я являюсь убийцем их братьев. So then he thought, I have to go somewhere else. И он подумал, мне нужно куда-нибудь в другое место уйти. So he bought a train to Jagannath Puri. Билет в Джаганнатха-Пури. This young man, you see, he was just a tourist, so he had no idea of what is Jagannath Dham. И этот турист, он был молодым человеком, он толком не представлял себе, что такое Джаганнатха-Дхама. He just saw this is some place where tourists go. Он думал, что это просто место, куда ездят туристы. So he took the long train ride all the way to Jagannath Puri. И так он сел на поезд и поехал долгим путем в Джаганнатха-Пури. Arrived in the train station. И потом он приехал на этот вокзал уже в Пури. He stepped off the train into the station. Он сделал шаг из поезда на станцию, на вокзал. And he saw on the platform there was another three-legged duck. И он увидел там на платформе еще одну трехногую утку, which began to quack at him, которая опять стала на него крякать. So he became very, very, very disturbed in his mind. Он опять очень сильно обеспокоился в своем уме. And he was wandering around Puri thinking, what does this mean? In Varanasi I saw three-legged duck, and here in Puri I saw three-legged duck, and they're quacking at me very angrily. И он стал думать, что же все это обозначает. В Варанаси я видел эту трехногую утку, которая квакала на меня, и здесь в Пури такая же утка квакает на меня. So then he became somehow gradually interested in the meaning of life. И тогда у него стал постепенно появляться какой-то интерес к смыслу жизни. And by his good fortune in Puri, he met some ISKCON devotees. И по милости судьбы в Пури он повстречал преданных Искона. One Amar Prabhu from Berlin preached to him. И наш Амара Прабху из Берлина, он проповедовал ему. And gave him Bhagavad Gita as it is. И дал ему Бхагавад-гиту, как она есть. And so this young man, he told the whole story to him of how he came to Puri, being preached to by three-legged ducks.
И этот молодой человек рассказал этому преданному, в свою очередь, как он приехал в Пури из-за этих трехногих уток. So, I'm just trying to give some interesting illustration here, how this Mayavadi philosophy can serve the use of pushing one in the direction of spiritual life, although it is actually just duck philosophy itself. I'm just trying to give some illustration here, how this Mayavadi philosophy can push one towards spiritual life, although it is just duck philosophy. И я просто хочу всем этим проиллюстрировать, как философия Майявады, она может подтолкнуть человека к настоящей духовной жизни, хотя сама по себе она является философией утки. Otherwise, on a hot afternoon, after having walked 10-12 kilometers, it is not very interesting to go into all the intricate details of the Shariraka Pasya and so on. It's just a good way to put everyone into mystic sleep. В противном случае, после целого дня пути, жарким таким послеобеденным временем, нет смысла разбираться во всей этой Шарирака Бхасе, иначе это просто будет хорошим способом погрузить всех в мистический сон. Anyway, Shankaracharya, he traveled all around India, driving out Buddhism. Итак, Шанкарачарья путешествовал по всей Индии и пытался выгнать из нее буддизм. But when he came here, to this place, the guardian of this Dvipa, Lord Rudra himself, appeared before him. Но когда он пришел сюда, на Рудра-Двип, то защитник этого острова, сам Рудра, появился перед ним. And reminded him, you are my expansion. И напомнил ему, что ты являешься моей экспансией. So I am guarding this place because this is the place of my Lord. Я защищаю это место, сказал он, поскольку это место, где обитает мой Господь. My Lord, Gauranga! Who will appear here after so many centuries? Я защищаю это место, где живет мой Господь Гауранга, и он появится здесь через несколько столетий, сказал Шива. So you're traveling around, driving out the Buddhists, that's very nice. И то, что ты повсюду уничтожаешь буддизм, это очень хорошо. But there are no Buddhists here. Но здесь буддистов нет. There are only devotees of the Lord. Здесь только преданные Господа. So your philosophy is not required here. И поэтому в твоей философии здесь нет нужды. So please don't do any preaching in this place. Поэтому, пожалуйста, не проповедуй в этом месте. So Shankara, he agreed, and by surrendering in this way, he was able to have the darshan of Lord Gauranga himself. И Шанкара согласился, и, предавшись этому, он имел возможность встречать и Господа Гаурангу здесь. Lord Chaitanya Mahaprabhu recognized Shankaracharya as his eternal devotee, but as we've been describing, with a very special emergency mission. И Господь Чайтанья признал Шанкарачарья своего великого вечного преданного, но, как мы уже сказали, с такой особенной миссией, необходимостью в определенное время. To drive out Buddhism, миссия состояла в том, чтобы прогнать отсюда буддистов, establish the Vedas, утвердить авторитет Вед. And then one after another, the great acharyas who also came here, beginning with Ramanuja, Madhvacharya, they taught the true purport of the Vedas. И потом позже другие, Рамануджа Ачарья и другие, они дали уже истинное содержание Вед по своей проповеди, which is Krishna Bhakti, которое заключается в Кришна Бхакти. And then, after the way had been completely prepared, then Gauranga Mahaprabhu appeared to give the culmination of Krishna Bhakti, which is Krishna Prema. И когда ситуация уже была готова полностью, тогда появился Чайтанья Махапрабху и дал самую суть, которая состоит в Кришна Преме. And as we have mentioned, all of this is condensed into one essential Mahamantra. И, как мы уже сказали, весь этот процесс, он сжат в такой краткой форме, сконденсированно присутствует в Махамантре. Иди Shodeshakam Nam Kali Kalmashanashnam Natapratrayo Sarva Vedeshu Drishyate. It is stated in the Vedic literatures that in the 16 syllables of the Hare Krishna Mahamantra, all Vedic knowledge is compressed.
В Ведах сказано, что в 16 слогах Махамантры содержится все ведическое знание. And simply by chanting this Hare Krishna Mahamantra, all the inauspicious effects of the Kali age are immediately destroyed. И далее говорится, что благодаря воспеванию Харе Кришна Махамантры весь неблагоприятный эффект воздействия Кали-юги уходит. Foremost among the inauspicious effects of Kali Yuga is this Mayavadi philosophy, which is all-pervading. И одним из таких неблагоприятных аспектов Кали-юги является эта всепроникающая философия Майявады. So, Srila Prabhupada brought the Hare Krishna Mahamantra to the Western world. И Шрила Прабхупада принес Харе Кришна Махамантру в западный мир. Because that place is also, as we say, Nirvishesha Shunyavadi, great bastion of the Mayavadi philosophy, Mayavadi understanding. Потому что этот западный мир является великим бастионом философии Майявады. Они понимают мир безличностным образом. So, you are coming from many different places. Most of you, of course, from CIS, from former Soviet Union, but some of you from other places. Вы все из разных мест, большинство, конечно, из СНГ, но есть кто-то из других стран. And in this total centennial program, there are devotees from all over the world gathered at Sridham Mayapur. И в рамках этой программы празднования столетия в Шридам Майапуре собираются преданные со всего мира. So everyone should become surcharged with Lord Chaitanya, Srila Prabhupada's mercy. И все должны подзарядиться милостью Шри Чайтаньи Махапрабху и Шрилы Прабхупады. How to do that? Как же это можно сделать? It is simple. Это просто. Just be enthusiastic. Просто проявляйте энтузиазм. Just throw everything else, just like yesterday we saw at Vidyanagar, the kirtan rolling in the dust. Throw aside all other considerations. Просто выбросьте из головы все остальное, как вчера в Видянагаре, когда мы пели и катались в пыли. And become fully surcharged with the chanting. Просто полностью погрузитесь в пение, заразитесь им. Of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And take this chanting back with you, this chanting which has been surcharged with the transcendental energy of these 9 islands. Итак, возьмите с собой это пение, заряженное трансцендентной энергией 9 островов. It is like, like plugging in your battery into the power source. Это сейчас подобно тому, как вставляются ваши батарейки в зарядное устройство в сеть, чтобы зарядиться. Then you go back to Moscow or to Los Angeles or London or wherever you're coming from. А потом возвращайтесь в Москву, в Лондон или в Лос-Анджелес или в другое место, откуда вы приехали. And chant and preach enthusiastically. И там воспевайте и с энтузиазмом проповедуйте. To break the stone-like hearts of these Mayavadis who are everywhere. Чтобы разбить подобные камню сердца Майявади, которые живут повсюду. Actually, it's a fact, just as Lord Shiva, he's actually Vaishnava, although he appeared as the foremost of the Mayavadis. So similarly, all these people who have adopted Mayavadi philosophy, in their heart of hearts, they're also devotees of the Lord. И подобно тому, как Шива, он преданный, но внешне проявился как Майявади, точно так же и люди в центре, в глубине сердца, конечно же, все преданные, но сейчас они заряжены этой философией Майявады. That Chaitanya Mahaprabhu himself has said. Это сказал сам Чайтанья Махапрабху. Nitya Siddha Krishna Premi Sadhyo Kavunai Shravanadi Sudhitichi Kori Udai. That everyone is Nitya Siddha, eternally perfect, Krishna Premi, lover of Krishna, in their essential identity. Каждый в глубине своего сердца является совершенным слугой Кришны. And how to bring out this true identity of the Vaishnava from within the heart of everyone? И как же извлечь эту истинную тождественность, истинную личность Вайшнава из сердца каждого? Shravanadi Shuddhicitti. They must hear the pure sound vibration, the transcendental sound of the Lord's holy name. Это происходит через слушание трансцендентной звуковой вибрации Святого имени Господа. That is why you are here today. И вот именно для этого вы здесь и находитесь сегодня. To become surcharged by touching the holy Dham, by associating together with the Vaishnavas, чтобы касаться Святой Дхамы, чтобы зарядиться через общение с другими вайшнавами.
by serving Srila Prabhupada in his own place of bhajan. Через служение Шриле Прабхупаде в том месте, где он совершал служение. Sridham Mayapur. Шридам Майяпуре. By receiving the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И получив таким образом милость Шри Чайтани Махапрабху. So, you become surcharged with this pure sound vibration. Take it back all around the world. Fill the ether, fill the atmosphere with this pure sound. Благодаря всему этому вы зарядитесь, и когда бы вы не вернулись, наполняйте теперь эфир этим чистым трансцендентным звуком. And that will change the face of the earth. И это изменит лицо мира. Srila Prabhupada ki jai! Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai! Navadvip Mandala parikram ki jai! Gur Premanandi Hari Bol. This place, some few kilometers this way, we came from Naroy, that is still part of Rudradvip. И это место, известное как Нидой, оно там ниже находится по реке, на этой же стороне острова Рудрадвип, и мы проехали мимо него, когда шли на лодку. So one day, I think first few years, as our parikrama, during parikrama, we did stay in this village, Nidoi. И кажется, что в первую парикраму, которую мы только сделали, мы останавливались в этой деревне Нидой. For your information, this is our seventh annual Navadvip Mandala parikrama this year. Для вашего сведения, нынешняя парикрама это уже 7-я ежегодная парикрама. So first few years we were fortunate to stay in Nidoi. И в течение нескольких первых лет нам выпадала удача там останавливаться в Нидое. So although this morning we also heard explanation from Lord Ramachandra. Сегодня утром мы слышали объяснение о Господе Рамачандре. That although my eternal associates for some no problem. How many times tell? Cannot listen.
आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की मायापुर नवदीप धाम की जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की श्री मदन गोपाल जी की भक्ति देवी तुलसी देवी गंगा देवी जमुना देवी की भक्ति विघ्नासन नरसिंह भगवान की भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की हरिनाम संकीर्तन की श्री नवद्वीप परिक्रमा की गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की All glories to the Assembly devotees, all glories to the Assembly devotees, all glories to the Assembly devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to Седьмой день парикрамы. Группа Нитянанда сливается с группой Гауранга. Йога Пит.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. ये डेरी किसके है? तो प्रियो
Возвращение парикрама в Маяпур. Впечатление о парикраме. Research in different ways and finally confirmed with Jagannath Babaji that this is indeed the actual place because it was hidden and lost for some time. But Srila Prabhupada told us that this is the Janmastan, but the Karmastan, the place of the work of Mahaprabhu is more important. Our Mayapur center is the Karmastan, where Lord Chaitanya's work is going on and spreading all over the world from there. Hare Krishna. But this temple was originally built, Srila Bhaktivedanta Thakur went house to house, taking 1 rupee from each house to build the first small temple here. Of course, in those days, 1 rupee had some value. Srila Bhaktisiddhanta built this bigger temple, and in the excavation they found the Adhokshaja Vishnu, the deity of Sachimata and Jagannath Mishra, which further confirmed this is the right place.
пакистанцы распались и построила храмы, и потом они действительно шьют божества Джаганнатха Мишры и Шакиматы, что еще раз подтвердил истинность этого места. So now Chaitanya Mahaprabhu is appearing everywhere in the world by the mercy of Srila Prabhupada, who said, we just heard, his value is he followed the order of his spiritual master. So we can take that as the example of how much potency is there and get the mercy that we can follow the order of our spiritual master. Благодаря тому, что Прабхупада очень строго следовал указаниям своего духовного учителя, и мы можем увидеть, насколько много силы и мощи содержится в этом указании. Благодаря тому, что он строго следовал, созидание ему Прабху появился сейчас во всем мире. Krishna Kaviraj said, Vande Shri Krishna Chaitanyam, Nityananda Sahodito, Gododaya, Pushpavanto, Chitro Sando, Namonudo. That Nityananda and Chaitanya have appeared on the horizon of God's edge, just like the sun and the moon together, to dissipate all the darkness, Chitro Sando, Namonudo, to get rid of all the darkness of the Kali Yuga, all the ignorance. So we are somehow very fortunate to be able to participate in that activity of delivering the holy name of Lord Chaitanya and Lord Nityananda, the Hare Krishna Maha Mantra, to every town and village of the world. From here we come to get strength for that purpose, to do it purely, to preserve the mission, to do it with great energy, because the people are suffering very much. Lord Chaitanya saw that, and he came to earth for that purpose, to spread the Sankirtan movement everywhere. И мы очень счастливы, потому что мы получили возможность распространять послание созидания по всему миру. Мы здесь сейчас находимся, мы здесь набираем силу, и потом, получив все благословения, стремимся здесь, мы возвращаемся обратно. So Chaitanya Mahaprabhu's first teaching to Sanatana Goswami was Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sarva Shastra Koi, Lava Mantra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy. That all the scriptures are declaring that there's nothing better than Sadhu Sangha, and even one 11th of a moment, one Lava Mantra is the perfection. Sarva Siddhi Hoy, all perfections are included in that. So here, in this festival, we're extremely fortunate to have the association of unlimited devotees, very intimate association, proper association, always chanting the holy name of the Lord, always hearing the pastimes of the Lord, and always contacting the holy Dham. So this is the topmost perfection that anyone can desire in life, to be here. И первое наставление, которое дал Чайтанья Прабхупаде Госвами, он сказал, что совершенство жизни заключается, может быть достигнуто просто благодаря общению с Садху. И даже одной 11-й From Vishnu Maharaj will finish up the program with Bhajan, and we'll speak a little bit, and then we'll escort their lordships and Srila Prabhupada back to Chandragiri Mandir. So at this time I'd like to ask His Holiness to speak. So we're all very fortunate to be in this holy place of the birthsite of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Some 500 years ago, the Supreme Personality of Godhead Himself appeared here. So just like this neem tree out here started as a small seed. So also Mahaprabhu appeared here.
же образом питанием Прабху появился здесь. Slowly he grew. Постепенно он возрастал. And finally he began the Sankirtan movement. И в конце концов он начал движение Санкиртана. And he spread throughout this Navadvip area. И он распространился по всей территории Навадвипа. But unlike an ordinary tree, the branches began to expand outward. Но не так, даже не было обычным деревом, но стали распространяться почему дальше, на эту территорию. Beyond the area of Mayapur, throughout Bengal and Orissa. За территорию Навадвипа по всей Бенгалии и Ориссе. Now, Prabhu Vishnu Maharaj would like to lead us in a bhajan for the pleasure of speaking Gauri Dada. We need one pair of cartals up here to stage. One pair of cartals, please.
Vishnu Maharaj, we have one final thing to do.